Kalau memang sudah tidak ada partai oposisi, yang saat ini hanya diandalkan cuma dua, media dan juga mungkin masyarakat sipil. Can you please discuss and later give us more specific issues on what might happen to Indonesia? Now it's KPK, PPRTK. You find that there's quite a small number of analysts, for example. Only a few people will be analyzing thousands of information that is coming to them. So let's shift the burden, put it also on criminals to explain their source of wealth. Yeah, use some of these criminals that are provided in the UNCAC, in the United Nations Convention Against Corruption, to fight crime in Indonesia. Halo sahabat integritas, kita kembali di channel Satu Visi Utama program Gatekeeper. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, namanya Prosper Magusu. Dia adalah Associate Professor di Price University di Amsterdam, Belanda. Kebetulan di Indonesia dia juga adalah profesor tamu di Unhas dan juga saat ini menjadi editor jurnal di PPATK dan juga di KPK. Mas Prosper Magusu juga adalah spesialis anti korupsi dan juga anti pencucian uang. Nah, selain Mas Prosper, kita juga kehadiran Mas Paku Utama. Mas Paku Utama juga 11-12 dengan Mas Prosper, dia expert untuk isu anti korupsi dan anti pencucian uang. Nah, sobat integritas, kita akan bahas isu yang sedang ramai gitu ya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan statement dari Pak Prabowo, Presiden Prabowo yang menyatakan akan melawan praktek korupsi di Indonesia dan kemudian juga beberapa kebijakan yang baru yang dikeluarkan, amnesti abolisi buat khususnya juga kepada tersangka atau terpidana kasus korupsi. Ini juga menimbulkan polemik di Indonesia. Nah, kita akan bahas secara lebih luas terkait dengan praktek grand korupsi di Indonesia gitu ya. Bagaimana melihat relasi grand korupsi di Indonesia atau praktek korupsi besar yang juga mungkin melibatkan elit politik, kemudian juga kegiatan preventif. Untuk diskusi kita akan lakukan dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita ke Mas Fatu mungkin sebagai pengantar ya. Kira-kira terkait dengan praktek grand korupsi ini apa yang kemudian menarik yang jadi sampai pada pemirsa atau teman-teman di channel Satu Visi Utama, Mas Fatu. Ya, terima kasih Mas Emerson. Jadi kalau terkait dengan tadi konsep grand corruption ya. Yeah. Kalau secara umum dalam konteks masyarakat umum ya. Secara normatif masyarakat di benaknya kalau mendengar kata korupsi itu kan menyuap orang-orang individu atau lembaga atau badan yang terkait dengan sektor publik. Sedangkan kalau kita lihat regulasi ya, undang-undang korupsi itu, anti korupsi itu kan dia ada 7 besaran terkait tindak pidana korupsi. Ya, jenis korupsinya. Betul, 7 itu kan kurang lebih misalnya ada terkait dengan kerugian negara, keuangan negara dan atau terkait dengan ekonomi, perekonomian, ada suap, gratifikasi dan yang lain. Itu yang paling familiar. Tapi yang lain sebenarnya ada terkonteks misalnya pemerasan, jabatan, bahkan ada juga konteks fraud dalam fokusnya itu misalnya kalau kita bicara infrastruktur. Nah itu dalam 7 besaran itu ada. Tetapi yang menarik kalau di sini nanti Profesor akan menjelaskan kalau kita melihat fenomena grand corruption secara global, internasional, ternyata kalau kita lihat perkembangannya dalam hal sejarah ya dari zaman dulu sampai sekarang, ternyata ada bukan perubahan tapi ada pembaharuan. Nah ini nanti akan dijelaskan secara menarik pembaharuan ini implikasinya apa ke terutama negara-negara berkembang, tidak hanya negara maju. Kita tidak hanya melihat semacam angka kayak CPI-nya naik atau CP-nya turun. Ya, apalagi baru keluar juga indeks persepsi korupsi ya Indonesia. Betul. Tapi dalam konteks itu apa sih kalau kita lihat hal negatifnya yang terjadi dan paling penting nanti di akhir bagaimana solusinya. So Prosper, like what
Pak Emerson mentioned earlier, we're going to conduct this discussion using two language, bahasa and English, so our viewers can easily understand. Before you said that you want to talk about interesting phenomenon globally that's been changing concerning the corruption, shifted into, you said maybe it's mutated. Indeed. Mutated form of grand corruption. Can you please discuss and later give us more specific issues on what might happen to Indonesia if maybe we're not ready for this, to accept this problem, and also the important things, how we can in the future not only mitigate but overcome about this problem. So please proceed. Well, thank you, and terima kasih also to use dual language. Thank you again for having me in your program. I think this is the second time I'm appearing, so I'm quite grateful for that. Thank you so much. And to our viewers and listeners, good afternoon, good morning, or good evening, depending on where you are. So, as mentioned by the two previous speakers, my brothers here, today we are going to talk about corruption. As usual, I mean, that is the theme of the podcast, Gatekeepers, right? But instead of always talking about corruption in the same way, every time, same statement, corruption, I thought it would be a wonderful opportunity to also share with you one of my latest findings. From my recent research, I've been doing some research the past 6, or even earlier than that, let's say close to 1 year, within Africa, Europe, and Asia. But I also get some colleagues confirming the same from Latin America, that corruption, as we probably all of us know, corruption is like a moving target. Yeah. For those who have been in the army, I don't know if it is it compulsory to be in the army in Indonesia, to do some service in the army, or if it's not. But maybe from your own knowledge, you may know what is called a moving target. Yeah. So a moving target, it changes velocity and height, speed and height at the same time. The one they use to practice in the army. This is a target that goes up and down and faster. It's quite difficult to take aim at. Because of that, corruption is also like a moving target. It changes height, speed at the same time. And now there seems to be an emerging variant or mutation of corruption. One that is affecting the body politic and the social fabric. Yeah, the body politics that initially is the one that should be countering corruption is now being co-opted into corruption. Yeah. So this form of corruption is corruption at the highest level, grand corruption, but also capturing the whole political system. I'm talking of the courts, judicial capture. There is the replacement and buy-in of the executive, so they decide who becomes Minister of Foreign Affairs. You call at home, they will offer you the position. They tell you, okay, this will be announced on TV next week. This is all arranged by private people with access to a lot of money. Yeah? Those anti-corruption mechanisms, your commissions, specialized courts, they have been defanged. It removed the poison, removed the teeth. So they have become useless to fight this form of corruption. And when in some situations, this even gets worse, because this kind of corruption also rope in organized crime. Yeah, so we now have phony capitalist business people, unscrupulous business people, politicians of few scruples, and then we also have criminals combining forces to have this form of what we will call, for lack of a better word, organized corruption. So this is a new form of corruption that is quite difficult to defeat. So this is the variant of corruption, colleagues, that I want us to focus on today. It is emerging in many countries. If you see what's happening in many countries, we now have
some strong men who have captured the whole system and and making it very difficult to then address the issues of corruption. I think in a short way, so that I allow, back forth, and then with further questions, I can go deeper and give some examples. But I think this introduction really serves well to define this special type of corruption. Mas Paku mungkin bisa ditanyain ya ke Prosper ya soal bagaimana Mas Prosper itu bisa melihat konteks Indonesia ya, apalagi sekarang dalam sistem politik di Indonesia tidak ada lagi oposisi. Ini memberikan pengaruh apa tidak dengan konteks di Indonesia? Jadi bagaimana pembacaan Prosper melihat grand corruption di Indonesia? Ini kecenderungannya akan semakin kuat atau seperti apa? Apalagi isu soal tidak ada partai oposisi, partai politik yang menyatakan oposan dengan pemerintah, kemudian juga institusi penegak hukum seperti KPK yang juga mulai dipertanyakan oleh publik. Bagaimana dia membaca prospek ke depan di Indonesia, apakah lebih baik atau jauh justru lebih mengkhawatirkan di masa depan? Baik, terima kasih Mas Emerson. Mungkin saya sekilas menceritakan ke teman-teman viewer juga sepintas. Jadi teman-teman tadi menarik yang Mas Prosper katakan ya. Jadi dia memulai dengan konsep kalau kita contoh ke teman-teman dari army, dari tentara ya secara internasional, kalau mereka latihan tuh ada namanya moving targets. Iya, target yang bergerak. Nah, dia mereferensikan korupsi itu seperti moving target. Maksudnya apa? Kenapa moving target? Karena atas bawah kecepatan jaraknya itu harus bisa berubah dengan dinamis. Jadi orang yang latihan nembaknya tuh makin susah. Nah itu dia rujuk korupsi itu seperti itu. Karena velocity-nya, kecepatannya, naik turunnya itu selalu dia berubah-berubah. Nah yang menarik kalau selama ini misalnya dia bilang, sebenarnya dia memulai dengan konsep yang kita sudah banyak kenal namanya state capture ya. Di mana negara itu ada unsur seperti dari parlemen, yudikatif, terus ada juga eksekutif tadi sebutkan, itu dia membuat suatu ekosistem yang sangat koruptif. Tapi di sini menarik, dia bilang kalau korupsi itu bermutasi dengan konsep organized crime. Nah ini menarik, tadinya saya berpikir organized crime itu seperti kartel narkoba ya, TPPO perdagangan orang seperti itu. Tapi ternyata setelah mendengar penjelasannya, organized crime itu adalah semacam kayak kombinasi antara kalau tadi dia bilang state capture di awal, negara, tapi unsurnya tidak hanya negara. Tidak aja sistem politiknya, tapi juga ada sektor bisnis, pelaku usaha, bahkan sampai kriminal itu sendiri. Jadi yang dimaksud lebih ke kejahatan terorganisir tanda kutip ya. Artinya bukan satu komunitas yang dibentuk secara sadar ya, tapi bergerak kemudian menuju ke tempat yang betul sama gitu itu. Berarti dalam konteks ini berarti Profesor Prosper melihat negara ternyata isu state capture yang koruptif tidak hanya unsur negara tapi juga melibatkan sektor bisnis bahkan sektor kriminal itu sendiri. Jadi menjadi satu simbiosis seperti itu. Nah ini kan maksudnya ini mengkhawatirkan jangan sampai hal ini terjadi, jangan sampai terjadi di negara kita dan kita tidak siap. So Prosper, I want to refer to what Pak Emerson said before and also ask you questions. Nowadays in Indonesia, he's asking about your perspective about this issue. What do you think if there is no opposition within our either government and the political systems? Because we need like balancing mechanism, balancing power. To make everything in balance. Because for example in America divided into two main parties. So it balance each other. What if a country there is no oppositions? That's the first. And the second, because you have quite I think more than adequate experience dealing with corruption issue in Indonesia. How you see KPK for example right now? Is it going better or even worse?
from your professional. That's a very tricky and difficult question. You are putting me in a very embarrassing situation to answer that one. But what I would do is this, and I want to go beyond what has been asked. Yeah, opposition and is the ruling party, incumbent. So let's not fall into that trap that politicians are the solution to dealing with corruption, especially grand corruption. Because these are the guys who are implicated in corruption from both sides of the aisle. They can be in opposition today, or you can be in the ruling party tomorrow, or you can also be silent so that you also get your opportunity to also eat, to be part of the ruling elite. So the solution rather should be found in the other sectors. We are talking of the civilian. Yeah, the citizens should not be just mere spectators, clapping hands and watching politicians make decisions and all that. And the media, which is also quite important, plays also a very important role. If you heard about Panama Papers, all this, it's because of the media that is very active and investigative to bring out this kind of corruption that is happening behind closed doors and drawn curtains and bring it to the fore. Yeah. So we have the media, we have the citizens, more importantly, the citizens, because it is the citizens who can fight corruption. Yeah. We are the ones who should hold our governments accountable. Yeah. I'll pack this point. I'll come back to this point of accountability and transparency, but I want to say something that's also more important, connected to what I said previously about this new mutation or variation of corruption. So the main problem that we see with this new variant is that because it's very toxic, it's very potent. Even the media and sometimes the citizens haven't fully grasped that this is a new form of corruption. So they seem to be not sure even how to fight it. Even some are accepting it as the norm. So you have mentioned, I heard few times in Bahasa about public sector, but we now have the public sector, we have the private sector, we also have the criminal sector that has evolved as a result of this combination, unholy alliance between phony capitalists, crooked politicians, and the corrupt people. So this criminal sector is the one that now we need to deal with. And again, the main responsibility, I will not put it on politicians, but mostly on the citizens. Yeah. So, and now to answer briefly about Indonesia. So I would say in Indonesia, the power doesn't lie necessarily with KPK. It lies with the citizens. KPK will work on the basis of what the citizens is giving it. Yeah. If the citizens are giving it pressure, if the citizens are blowing the whistle, and the media is blowing the whistle, KPK will be put in a position where it can work. Yeah, and if the citizens are also making those who can give funding to KPK to give enough funding to KPK, then KPK will also accomplish its job. So let's not put too much pressure on these commissions, because sometimes they can also be captured and instrumentalized. So the main, the fight against corruption lies with the citizens and the media. These are the two important institutions that I would like to put on the forefront and challenge today. Say in Indonesia, let the citizens of Indonesia be more proactive. Let the media, they need to blow the whistle. They need to investigate cases of corruption. We should not just keep quiet and watch corruption unfolding, especially this new form of corruption that may seem to be normal. And we also have, even among the citizens, we have different classes. We also have the professional or informed citizens. Some of them are working hand in glove with the corrupt. Yeah? These are the lawyers who help to create the companies that are used to siphon money out of Indonesia. They are the ones who are helping them to structure papers to appear to clean their money that is ill-gotten from tenders and other corrupt deals. So even the citizens who are involved, who are informed, and who have skills that are being used to commit corruption, they should also shun that. They should be gatekeepers in spirit with this podcast. And then we also have the duty on other citizens to also inform those who are not well initiated on the impact and effect of corruption. Do not support this kind of politics that create dynasties that will destroy Indonesia. We need to have stronger institutions and not just
put our faith on politicians, because politicians are basically the same. Even today, they can wake up in another party and then tomorrow they decide to form a different party altogether. So they are basically the same. They will not shed their spots. Yeah, I think this in a nutshell really answers the question, but I hope I did justice to your question. Thank you, Prosper. So I will discuss it again once more, quick using bahasa ya. Jadi teman-teman ini menarik, ada 3 poin penting. Poin penting pertama adalah dia menceritakan kembali yang tadi dia diskusikan dengan konteks organized crime. Itu ada sektor publik, sektor swasta, dan yang ketiga itu dia bilang sektor kriminal. Tapi yang menarik ternyata 3 ini di backup di belakangnya. Kalau tadi dia contohnya misalnya lawyer dalam konteks gatekeeper. Jadi kalau dari penjelasan Profesor Prosper ini ada juga profesi-profesi yang dia profesional membantu para pelaku kejahatan dalam konteks yang disebutkan tadi. Misalnya uang hasil korupsinya di tanda kutip diumpetin, disembunyikan di bawah keluar Indonesia. Itu poin yang pertama yang tadi dia jelaskan. Yang kedua adalah ini poin penting. Bagaimana kita merespon ini? Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau dalam konteks dalam satu negara tidak ada oposisinya, dalam sistem politik yang bisa membalancing, atau mungkin salah satu lembaga penegakan hukumnya menjadi lemah, berarti apa yang bisa dilakukan? Kalau dia tadi contoh di beberapa negara dan penelitiannya dia, bahkan pertama poin citizen itu masyarakat ya. Masyarakat itu kan komponennya dari masyarakat umum, ada juga sektor akademik, ada juga teman-teman pegiat CSO atau gerakan sipil seperti Pak Emerson, ada juga masyarakat yang lain misalnya dia sektor profesional tapi dia concern karena yang Prosper sebutkan tadi dia punya kompetensi, dia mampu. Jadi dia bilang katanya tadi dia inform itu dia mempunyai informasi dan dia mampu untuk mempunyai atau melakukan yang namanya tadi suatu proses investigasi secara independen. Lalu ditutup dengan ada namanya tadi whistleblowing, melaporkan. Nah jadi kalau disederhanakan, ternyata kalau kita lihat komponennya ya, kalau kita kan dulu kita lihat di beberapa buku, ini ada pilar demokrasi ketiga kalau nggak salah namanya pers atau jurnalis atau media. Tapi ternyata di sini gerakan citizens masyarakat juga harusnya kuat. Apalagi sekarang dengan perkembangan media dan teknologi ya, kita bisa melaporkan dengan cara apapun dan kalau pengalamannya Prof. Prosper tadi itu sangat efektif untuk cukup setidaknya memonitoring adanya suatu sistem yang koruptif di suatu populasi. Mungkin sebelum ke Pak Prosper pengen nanya pengalaman Pak Emerson karena konteksnya ini sangat relate dengan kalian Pak Emerson. Kalau Pak Emerson menanggapi tadi dalam konteks power citizens ya, itu sebenarnya penting nggak sih Mas, atau itu bagaimana cara kita bisa mengimprove lagi? Apakah dikasih pelatihan, awareness atau bagaimana? Ya sebenarnya ini pengalaman pernah kita lalui ya, ketika mungkin masih soal SEP KPK, Icak versus Buaya kan bagaimana gerakan masyarakat sipil itu dianggap misalnya bisa membendung ya melawan perlawanan balik koruptor fight back gitu ya. Dan kita tahu waktu itu sebelum 2019 khususnya upaya-upaya pelemahan KPK lewat regulasi, lewat beberapa kebijakan yang juga ditopang oleh partai politik itu juga gagal kan. Nah, tapi ketika proses gerakan-gerakan masyarakat sipil itu juga mungkin sudah terbaca ya oleh partai politik sendiri, itu dia punya celah juga tuh memanfaatkan kelemahan atau proses konsolidasi di masyarakat sipil yang tidak terlalu cepat gitu ya. Jadi kita ingat bagaimana kita kecolongan ketika lahirnya undang-undang revisi undang-undang KPK di 2019. Waktu itu Mas Paku, jadi kita belum melakukan konsolidasi tapi undang-undang itu segera disahkan. Nah ini juga ya menarik yang disampaikan oleh Mas Prosper soal kalau memang sudah tidak ada partai oposisi yang saat ini hanya diandalkan cuma 2, media dan juga mungkin masyarakat sipil atau masyarakat secara keseluruhan ya, praktisi, akademisi, perguruan tinggi dan sebagainya. Nah cuma saya nggak tahu apakah masih menimbulkan keraguan dalam konteks Indonesia saat ini, apakah ini sudah cukup kuat gitu menggerakkan
perlawanan-perlawanan itu, karena mulai ada tren menurun misalnya tingkat perlawanan publik terhadap rejim yang berkuasa gitu ya. Dan kemudian sudah juga mulai muncul upaya resistensi dari partai pihak yang berkuasa. Misalnya saya ambil contoh aja kasus pengibaran bendera One Piece. Itu aja baru mengibarkan saja udah mulai resisten, apalagi misalnya menimbulkan gerakan sosial yang lebih kuat seperti perlawanan cicak buaya waktu itu, atau misalnya upaya-upaya SEP KPK, gerakan masyarakat untuk bela KPK. Jadi konteks hari ini mungkin agak berbeda, Mas Prosper, ya, ketimbang sebelum 2019 ketika masyarakat sipil waktu itu dianggap cukup solid. Tapi sekarang tidak ada teman masyarakat sipil gitu yang dalam hal ini ada partai politik yang beroposisi, itu agak sulit. Walaupun dari riset yang pernah kita lakukan, korupsi itu tidak mengenal partai oposisi atau koalisi. Jadi setiap kesempatan ada, korupsi itu dilakukan. Terima kasih Mas Emerson. So Prosper, after we wrapping up our discussion, I think now the most important question is what's next? What should we do? Yeah. Yes. Well, a good one. Indeed. And let's not just talk about problems without also proffering solutions. So the challenge that states are facing, including Indonesia, is quite bigger than the state. This is where we need to turn to international mechanisms. Yeah? Domestic mechanisms so far have proven to be ineffective to address this kind of corruption that I'm talking about. With international mechanisms, we already have an important document, the United Nations Convention Against Corruption, to which Indonesia is also a signatory and is also committed to be a party of this important document, but also to bring it home and use it as a standard way to fight corruption, whether in terms of prevention, in terms of criminalizing and punishing corruption. But what we have seen so far is that Indonesia is still a little bit behind in terms of its commitment to this, to adopting this document, the United Nations Convention Against Corruption. For example, we have a number of crimes that are provided in this document, one of which is a very interesting but simple crime, illicit enrichment or unexplained wealth. Yeah, we see a number of Indonesians driving supercars, spending money and enjoying life. And some of them with the sources of income not really well known. But the way they spend money is very well known. Yeah? You go on social media, you see they are really spending big money, but it's not really known how they are making that much money. So this is where this kind of laws would also assist Indonesia. I understand the implications this may have in terms of giving rights to the accused people, but also let's also take into account the resources that are needed to prove corruption cases. It's also quite expensive to fight corruption, and for a country that is also has prestigious ambition to become a fully developed country by 2045? Yeah, by 2045, you need to maximize with your resources. Yeah, now it's KPK, PPRTK, you'll find that there's quite a small number of analysts, for example. Only a few people will be analyzing thousands of information that is coming to them. So let's shift the burden, put it also on criminals to explain their source of wealth. Yeah? Use some of these criminals that are provided in the UNCAC, in the United Nations Convention Against Corruption, to fight crime in Indonesia. Yeah, use the provisions of that document. Indonesia has signed this document. It has made a commitment that it wants to reduce corruption. So do it wholeheartedly, not just half-baked. Yeah? Go all the way. This is one. And again, also in terms of the international mechanisms, there is now also the emerging idea of an international anti-corruption court. Yeah. So this will be an international court that will address corruption from a neutral perspective, especially involving politicians. We have seen how difficult it is to
make politicians accountable, whether they are in power or even after they have left power in the domestic country. Yeah. So what we could probably turn to is these international anti-corruption courts to help us, to help us to deal with these sensitive, highly politicized cases. Then we bring the people before these courts, and these courts can also help, by the way, not only in terms of criminal convictions, but asset recovery. Let's recover the assets of the corrupt, if those who are convicted, but also even without conviction, if we can also go after the assets themselves. There are methods under international law in which you can pursue stolen assets or assets that are a result of corruption. So let's get these assets back, plow them back in law enforcement in Indonesia, plow them back in raising awareness amongst our citizens on how bad corruption is, and deny criminals of profits that they use to perpetrate further criminals. I think these three solutions, if they are implemented in full, in good faith, not just for window dressing purposes, to say, now because we are a member of the G20, let's be seen to be passing this kind of law, but actually we don't use it. We just use it against oppositions or those who are making problems. No, let's use them and implement them in good faith. This will go a long way in reducing corruption in Indonesia. Terima kasih. Okay. Yeah. Paku. I think if I'm not mistaken, you mentioned before you're involved in the establishment of the International Anti-Corruption Court, in Den Haag, if I'm not mistaken. It's not necessarily in Den Haag. There is an international organization called International Integrity Initiatives, III, and I beg our viewers and listeners to visit their website, III. If you just search III and the International Anti-Corruption Court. Casing yang pernah jadi saduan korupsi di. Oh, ini lagi baru mau dibuat. Oh, baru mau dibuat. Dan dia terlibat di. Yes, so this and I'm working with one of the committees, so we have been involved in this coming up with the draft treaty on anti-corruption, and so far the work has been completed. In a few months, this will be shared with with civil society, with the broader stakeholders, so they can also make an input. And if you go there, it's public information. Many other governments and former presidents and leaders have been supporting this, the idea of establishing this International Anti-Corruption Court. So there is a dedicated website. III has offices also in Den Haag. It has offices in the United States, in New York, and they have committees, sub-committees on different continents. I'm yet to check in Asia, but it's quite an international idea that is gaining so much traction. So the matter is no longer if there will be an international anti-corruption court. It's just when are we going to have it? Yeah, thank you. So let me explain to our viewers in bahasa Prosper. Terima kasih Mas Prosper. Tadi ada 3 poin ya teman-teman. Jadi yang pertama, dia cerita Indonesia tuh sebenarnya secara platform regulasi dalam konteks hubungan internasional sudah meratifikasi dan mengimplementasi beberapa dari namanya itu UNCAC. UNCAC itu kepanjangannya United Nations Convention Against Corruption. Jadi konvensi PBB betul sih terkait anti korupsi lah. Nah, cuman yang menarik adalah tapi faktanya tadi Prosper bilang dia masih lihat nih selama dia visit beberapa kali. Jadi untuk teman-teman YouTube Sakuvisi Utama, Prosper ini ternyata dalam 4 tahun terakhir tuh dia udah bolak-balik ke Indonesia. Untuk apa? Jadi dia diundang oleh KPK, PPATK, beberapa kampus seperti Universitas Indonesia also invited you before. Yes. Dan Universitas Hasanuddin, Al-Azhar dan yang lain untuk berbicara dan sharing keahliannya dalam melihat permasalahan korupsi di Indonesia. Untuk ke depan solusinya apa? Tadi menarik dia bilang juga dia ngeliat nih selama ini terutama dari sektor publik atau yang terkait. Dia pemasukannya
itu tidak terlalu transparan atau kelihatan seperti apa dari mana. Tapi yang menarik tadi bahasanya mungkin sedikit joke, pengeluarannya yang justru kelihatan. Misalnya naik mobil mewah segala macam. Nah justru dia bilang Indonesia harusnya bisa memaksimalkan. Kalau tadi sebenarnya dia bilang terkait konsep pembalikan beban pembuktian. Betul. Yang sebenarnya kita harus akui di kita tuh sudah ada regulasinya. Mulai dari kita starting kalau dari perspektif anti korupsi kan ada kewajiban nih sektor publik melaporkan hartanya berapa. Apakah itu langsung pidana? Tidak. Tapi itu bisa menjadi titik awal untuk melakukan pendalaman atau penelusuran. Nah yang kedua, kalau dari perspektif anti pencucian uang, misalnya di Undang-Undang 8 2010, teman-teman nanti bisa googling, bisa buka. Ada namanya pasal 64. Kita lihat bahwa PPATK punya kewenangan kalau ada suatu transaksi yang dicurigai terkait, bisa dengan terkait pencucian uang atau tindak pidana lain. Itu mereka bisa melakukan pemeriksaan. Bahkan di pasal 65, 66, 67, itu si rekeningnya itu bisa dilakukan suatu aktivitas penghentian atau apa, maksudnya kita freezing dulu, kerjasama dengan penyidik, nanti teman-teman bisa baca detailnya. Kalau nggak salah di pasal 67, itu bisa tanda kutip kita bicara perampasan aset. Itu jadi secara parsial kalau dari perspektif anti pencucian uang kita udah punya. Anti korupsi kita juga sudah ada. Cuman tadi yang Prosper tekankan adalah ya ini harus diimplementasikan gitu. Kan tadi dia juga ngasih joke, jangan karena kita mau maju sebagai negara developed countries, negara maju, anggota G20, terus kita pencitraan, oh kita udah punya regulasi ini, regulasi itu. Tapi poin pentingnya adalah ini jalan gak sih? Betul, itu poin pertama. Yang poin kedua, dia bilang, tadi dia juga jelaskan, ternyata dia melalui ada badan namanya www.III ya. Itu dia dan teman-teman, itu dia tempatnya ada satu di Den Haag, satu di New York, di United States, sedang merancang, tadi dia bicaranya draft treaty ya, untuk konsep International Anti-Corruption Court. Jadi mirip kayak ICC atau ICJ. Jadi kalau ada kasus korupsi melibatkan pemimpin negara, itu bahkan bisa dicoba di proses di sana persidangan. Bahkan poin ketiga yang menarik, bisa juga dilakukan upaya aset recovery. Agar fair, agar adil, agar aset yang udah dinikmatin tadi sama pelaku korupsi, naik mobil mewah segala macam, tapi misalnya di negara kita contohnya masih banyak nih anak-anak yang ternyata dia makan aja susah, dia sakit mau berobat ada BPJS tapi sistemnya ngantrinya mungkin bisa lama, atau bisa jadi kalau dia diakses yang tidak ada informasi, kita belum tersalurkan semuanya. Nah itu bisa dalam mekanisme aset recovery disebarkan lagi untuk mudah-mudahan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi mungkin itu closingnya Mas Emerson dari Prosper. Ya, makasih Mas Prosper Magusu, Associate Professor di Vrije University Amsterdam. Tadi sudah memberikan beberapa perspektif buat kita teman-teman pemirsa channel Satu Visi Utama program Gatekeeper. Tapi paling enggak yang bisa kita tangkap dua hal yang disampaikan Prosper, bahwa semua regulasi ini kebijakan tidak ada gunanya kalau tidak ada implementasi tidak berjalan dengan baik. Jadi secara sederhana mengatakan pemberantasan korupsi itu bukan omon-omon, jadi harus bisa dibuktikan dan bisa diimplementasikan. Kemudian kedua, ini kabar saya nggak tahu baik atau buruk bagi negeri ini, kalau memang proses peradilan di Indonesia mengalami jalan buntu untuk mengadili para pemimpin yang dianggap korup. Saat ini dunia internasional sedang menyiapkan namanya pengadilan internasional anti korupsi, seperti pengadilan HAM internasional yang berpusat di Den Haag. Oke, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa, teman-teman channel YouTube Satu Visi Utama program Gatekeeper. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Selamat sore dan salam integritas.